Hello, guys, I'm audible. Yes, sir. Guys, I'm audible. Can you confirm? Yes, yes. Okay. So what we have completed in the previous session, what we have done? EBS. EBS, correct. Elastic block Types of storage. volume. Yes, types of volume we have covered, correct. So what are the different types of volume available in EBS? Can you confirm? Yes. Magnetic drive, Magnetic drive, cold Magnetic HDD, drive, cold HDD, throughput optimized, throughput optimized, general purpose general SSD, purpose SSD. Yes, IOPS SSD. exactly. Provisioned IOPS, correct. Fine, correct. So today we will talk about snapshot. So we know what is EC2, we have done. EBS, that also we have known. Now this is the time to understand your snapshot in under the EBS. What is snapshot under the EBS? Right. So quickly, we'll go with our AWS console. Let me type aws.amazon.com and I can click on sign into console. We already done the EBS, elastic block storage. So I will type my email address, and this is where I forget. Okay, that's good. Now you already know how to create the EC2 and all. Maybe I can create on EC2 as of now. Go to your instances and I can click on launch instance. I can give some CentOS server or maybe any Linux machine. I can take it, one Linux machine. And I have to select the AMI. You know already what is AMI and all. I can go for default AMI and I have selected T2 micro and I will go with the create a new keypad. If you have a keypad, you can use it. Otherwise, you can create the new keypad also. Say the keypad or that date is 18th February, right? So 18th February, which is keypad like that, and RSA and .fame file and creating new keypad that will be downloaded in your local machine. And I'm going to allow the firewall, which is SSH. It's a protocol that I'm going to allow with help of a security group. And I can go with the configured storage, which is an EBS, right? Elastic block storage, instant storage. It's a persistent storage. So I can go with the 8 GB and I need one virtual machine. Click on launch instances. Now what will happen? One instances will created and I will click on this view all instances. This is my Linux machine. Linux machine. We will wait actually. It should run. It should run. Yeah, it is running now. And I have created the availability zone, which is nothing but 1G under the Mumbai. Under the Mumbai region, we have an availability zone called 1G. Now, if it is already we have created the EBS, right? Suppose if you can click here and the storage நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ்ல நம்மளால என்ன பார்க்க முடியும் EBS இருக்கா இல்லையான்னு பாத்திர முடியும். எஸ், நான் EBS கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? 8 GB நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இதே விஷயத்தை left hand side you can find the volumes, right? EBS, where is volume? Yeah, here elastic block storage volume. You can click on this. We have one volume which is 8 GB volume we have created. So this is an instant, I can give some name, instant EBS volume. Instant EBS volume. Click on save. In the initial itself, we have created. Now நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், additional சில amount volume நான் add பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட EBS க்கு or EC2 க்கு. எப்படி நம்ம add பண்றது? You can click on create volume
and you have to select the volume type. Either you can go for general purpose or provision or cold or throughput optimized. Any volume you can add it. We already seen the difference also. Whenever if you are accessing your data rarely, then go for cold HTTP. Data when you frequent access பண்றீங்க, go for throughput optimized. Bulk amount of data process பண்ணும்போது. Again, based on general purpose and provision எப்ப போகணும், ஒருவேளை உங்களுக்கு traffic வந்து கண்டினியூஸா அதிகமா வந்துட்டே இருக்கு, அந்த மாதிரி டைம்ல you can go for provision IOPS. இல்ல எனக்கு once in a while தான் வந்து traffic வருது, peak வருது அப்படின்னா you can go for general purpose also. As of now, I will go with the general purpose, and you need the storage size, right? Say suppose it is 16 GB, like that I can take it. Again, remember in general purpose 1 GB க்கு நமக்கு எவ்வளவு IOPS கிடைக்கும், 3 IOPS தான் கிடைக்கும். பட் ப்ரொவிஷன்ல கிட்டத்தட்ட 50 IOPS உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதான் வந்து ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ரொவிஷன் IOPS, இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். மறக்காம அவைலபிலிட்டி ஜோனையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிடணும். ஆல்ரெடி உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் உடைய அவைலபிலிட்டி ஜோன் என்னவோ அதே அவைலபிலிட்டி ஜோன் தான் சூஸ் பண்ணணும். வேற அவைலபிலிட்டி ஜோன் சூஸ் பண்ண கூடாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we cannot attach EC2, sorry, we cannot attach EBS which is from another availability zone to the particular availability zone in EC2. So remember, this is important guys. இது இன்டர்வியூ क्वेश्चन கூட. ஒருவேளை உங்ககிட்ட ஒரு ரீஜன் இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். it is your region, consider like it is a region. நான் சூஸ் பண்ணது மும்பை region. சப்போஸ் இந்த மும்பை ரீஜன்ல மொத்தம் 4 availability zone இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். இதனுடைய availability zone 1, இதனுடைய availability zone 1 and இதனுடைய availability zone 2, இதனுடைய availability zone 3 னு வெச்சுப்போம். இந்த region may be consider like it's a A region, and this one it is a B region, and this one it's a C region. இந்த availability zoneல ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு EC2 கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. you have already created the EC2. அப்ப EBS எங்க இருந்தா இருக்கணும், inside this availability zone மட்டும் தான் இருக்கணும். இந்த availability zone உள்ள இருக்கிற EBS மட்டும் தான் உங்களால நம்ம என்ன பண்ண முடியும், உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும். உங்களால இந்த EBS எடுத்துட்டு போயிட்டு சப்போஸ் இங்க ஒரு EBS இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். இந்த EBS உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த EC2. it is not at all possible. It's not possible, remember. So இப்ப single availability zone குள்ள இருக்கிற EBS தான் EC2 ஓட அட்டாச் பண்ண முடியும். everyone clear with this? இது புரியுமா நம்ம previous sessionல பார்த்தது? Yes sir. Right. So நான் என்ன பண்றேன், let me go to this instance and volume போக சொன்னேன். go to the volume and create a volume and I will select the general purpose. suppose 16 GB எனக்கு மெமரி வந்து ரன் டைம்ல அட்டாச் பண்ணலாம். availability zone already 1A இருந்துச்சு, அப்படியே 1A விட்டுறேன். and directly if you want to add some tags you can add it, but before that can you see something called snapshot here? இதுதான் நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம். இப்ப snapshotனா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். but as of now let me make a name is EBS additional volume அப்படின்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கிறேன். so click on create volume. இப்ப இந்த வால்யூமை தான் என்ன பண்ணணும், என்னோட EC2 ஓட அட்டாச் பண்ணணும். எப்படி அட்டாச் பண்றது, just click on this, not this one, this one. click on this, go to the actions. okay, it will take some time. once it is done, click on this actions, attach volume. எதுல அட்டாச் பண்ணணும், ஆல்ரெடி ரன் ஆற இன்ஸ்டன்ஸ் ஓட கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. click on attach volume. that's it. நம்ம இப்ப EC2 போய் பார்த்தா நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியும் வால்யூம் ஆட் ஆயிருக்கா இல்லையா. ஸ்டோரேஜ் போய் பாருங்க. ரெண்டு வால்யூம் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இது இன்ஸ்டன்ஸ் வால்யூம், இது நம்ம கிரியேட் பண்ண வால்யூம், ரன் டைம் நம்ம கிரியேட் பண்ண வால்யூம். ஆர் யூ கிளியர் கைஸ்? இது நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்ல பார்த்தோம். எஸ் பேஜ். ஓகே, சரி. நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூல கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டிராபேக் இன் EBS. ஒரு டிராபேக் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EBS இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2க்கு அட்டாச் பண்ண முடியாது. இது ஒரு பெரிய லிமிடேஷன் தான், இது ஒரு பெரிய டிராபேக் தான் உங்களுடைய EBSல. எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ்க்கு ஒரு பெரிய டிராபேக். இது எப்படி அவாய்ட் பண்றது, எப்படி எலிமினேட் பண்றது, அது நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம், இப்ப வேண்டாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி தரணும். ஸோ வாட் இஸ் ஸ்னாப்ஷாட்?
important topic, interview point of view. So what is snapshots? What is snapshots? Snapshot என்றது ஒண்ணு இல்ல, simple தான், backup தான். Backup தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? We can call it as a snapshot. இந்த backup இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can recover, right? So we can recover. We can add the recovery, say recovery a method for EBS 1. Method for EBS 1. இப்போ இன்டர்வியூ கேட்பாங்க, what is snapshot? அப்ப நீங்க சொல்ல வேண்டிய simple answer, it is a backup and recovery method for EBS volume அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சரி, நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இதை அனலைஸ் பண்ணலாம். பேக்கப் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு. See, suppose என்கிட்ட ஒரு ஓல்டு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு வச்சுப்போம். I have my world smartphone. I have a world smart phone. I have. இந்த வேர்ல்டு ஸ்மார்ட் போன்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பா யூ ஹேவ் ஏ வாட்ஸ்அப். சப்போஸ் கன்சிடர் லைக் ஐ ஹேவ் ஏ வாட்ஸ்அப். என்னுடைய ஓல்டு ஸ்மார்ட் போன்ல ஐ ஹேவ் ஏ வாட்ஸ்அப். என் வாட்ஸ்அப்ல என்ன இருக்க போகுது? கண்டிப்பா டேட்டா தான் இருக்க போகுது, ரைட்? வாட்ஸ்அப்ல என்ன இருக்க போகுது? டேட்டா தான். நீங்க அனுப்புற டேட்டா, ரிசீவ் ஆகிற டேட்டா, இந்த டேட்டாலாம் இந்த வாட்ஸ்அப்ல இருக்குன்னு வச்சு. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், வாட்ஸ்அப் வந்து அந்த செட்டிங்ஸ் பிரைவசியில போய் பார்த்தா நம்மளால பேக்கப் எடுக்க முடியும். ஒருவேளை நீங்க ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் நீங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த டேட்டா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது? கண்டிப்பா ஒரு டிரைவ்ல. சப்போஸ் கூகுள் டிரைவோ இல்ல ஐக்ளவுடோ, ஒரு மேக் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க இல்ல ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஐக்ளவுட்னா அதனுடைய டேட்டாலாம் போய் அங்க ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன பண்றீங்க, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டேட்டா எல்லாமே சப்போஸ் வந்து எவ்ரி 12 hours இல்ல எவ்ரி 24 hours இல்ல மார்னிங் 3 AM இப்படி செட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மார்னிங் 3, பட் பிகாஸ் மார்னிங் 3 AM தான் நம்ம யாரும் போன் யூஸ் பண்ண போறோம், டிராஃபிக் கம்மியா இருக்கும். அந்த டைம்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க இருக்கிற டேட்டாவில் நீங்க என்ன பண்றீங்க, எதுக்கு லோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கூகுள் கிளவுடுக்கும் கூகுள் டிரைவ்க்கு. இட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் டேக்கிங் த பேக்கப் எவ்ரி டே 3 AM மார்னிங். வாட் ஐ ஷுட் டு, மை டேட்டா ஷுட் பி பேக்ட் அப் இன்டு த கூகுள் டிரைவ் ஆர் மை டேட்டா ஷுட் பி பேக்ட் அப் இன்டு ஐக்ளவுட் அப்படின்ற மாதிரி நான் முடிவு பண்றேன்னு வச்சுப்போம். உங்க செட்டிங்ஸ்ல போய் நீங்க மாத்திடுறீங்க வாட்ஸ்அப்ல. இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்? ரைட், அடுத்து என்ன நடக்கும்? உங்க டேட்டா எல்லாமே எங்க பேக்கப் ஆயிருக்கும்? உங்க கூகுள் டிரைவ் ஐக்ளவுட்ல பேக்கப் ஆகும் எவ்ரிடே மார்னிங் 3 AM. சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ரீசனால இந்த ஓல்டு போன் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம், இல்ல தொலைஞ்சிடுச்சுன்னு கூட வச்சுப்போம். நம்ம டேட்டாக்காக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் ஏ டேட்டா, ரைட்? எங்க இருக்கு? உங்களுடைய கூகுள் கிளவுட்ல தான் கண்டிப்பா இருக்க போகுது. இந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எனக்கு தேவைப்படும் போது ஐ கேன் ஏபிள் டு ரிட்ரீவ் ஆல்சோ. நீங்க ஒரு நியூ மொபைல் வாங்குறீங்க, அதுல அந்த இமெயில் அட்ரஸ் வச்சோ இல்ல மொபைல் நம்பர் வச்சோ லாகின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? வாட்ஸ்அப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, உடனடியாக வாட்ஸ்அப் மொபைல் நம்பர் கேட்கும். நீங்க மொபைல் நம்பர் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்? ஏன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேக்கப் இருக்கு, எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி we need the data, கண்டிப்பா we will take the data, right? எப்படி? பிகாஸ் அந்த டேட்டா எனக்கு ஆல்ரெடி கூகுள் டிரைவ்ல இருக்கு. அது மூலமா இந்த நியூ ஸ்மார்ட் போனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? உங்களுடைய டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். எங்க இருந்து? உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து. இப்போ இந்த வேர்ல்டு ஸ்மார்ட் போன் சொன்னல, அதுதான் இஸ் நத்திங் பட் EBS. இந்த வேர்ல்டு ஸ்மார்ட் போன் தான் என்னது? கைண்ட் ஆஃப் EBS. இந்த EBSல இருக்கிற வாட்ஸ்அப் தான் என்ன சொல்றேன்? வாட்ஸ்அப் தான் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா. வாட்ஸ்அப் தான் என்னது? என்னுடைய டேட்டா. இப்போ இந்த கூகுள் டிரைவ் ஆர் ஐக்ளவுட், இதை தான் டெக்னிக்கலா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, we can call it as இந்த கூகுள் டிரைவ் ஆர் ஐக்ளவுட வந்து AWSல என்னன்னு சொல்றாங்க? S3ன்னு சொல்றாங்க. AWSல இந்த கூகுள் டிரைவ் அண்ட் ஐக்ளவுட் மாதிரி உங்களுடைய பேக்கப்பான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ற ஸ்பேஸுக்கு பேர் தான் S3. S3 என்னது? S3னா சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். அப்படி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப கிடையாது, இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம இந்த சர்வீஸை படிப்போம். சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். இந்த சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் இதுல தான் உங்களுடைய டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். பேக்கப் எடுக்கிற டேட்டா. இப்போ இந்த கூகுள் டிரைவ் ஐக்ளவுட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்ல போறீங்க? கண்டிப்பா யூ கேன் see the backup files, right? You can see all the backup files. நீங்க என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் பேக்கப் எடுத்திருக்கோ அந்த ஃபைல்ஸ் இங்க இருக்கும். அதை தான் நம்ம டெக்னிக்கலா என்னன்னு கால் பண்றோம்? we can call it as snapshot அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பேக்கப் எடுத்த ஃபைல்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம்? அந்த ஃபைலை தான் we can call it as snapshot. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய போன் கைண்ட் ஆஃப் EBS. அந்த EBS உடைய டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்து எங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க? S3ல ஸ்டோர் பண்றீங்க.
அந்த S3 இருக்கிற ஃபைல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? We can call it as snapshot. Are you clear? Any question Yes, sir. here? ஏன் டவுட் இருக்கா இங்க நான் பேசுனதுல? புரியலையா? No, Dinesh. Okay. Kirtika, Satyamurthy, Saran, Parthasarthi, Aman, any question till here? No, right? Okay. Okay. Right. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஸ்னாப்ஷாட். ஸ்னாப்ஷாட் இந்த பேக்கப் ஃபைல்ஸ். இப்போ நம்ம EBS, இந்த EBSன்றது என்னது? EBSன்றது தான் டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆகும். நீங்க என்ன வேலை செய்தாலும் அதோட டேட்டா எதுல ஸ்டோர் ஆகும்? ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் தான் EBS. இப்போ இந்த EBS வால்யூமை நம்மளால பேக்கப் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். எஸ், of course you can able to take the backup because futureல திடீர்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த டைம்ல we need, right? சப்போஸ் ஏதோ ஒரு சடன் ஆக்சிடென்டால நீங்க இந்த EBS மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு அந்த டேட்டா தேவைப்படுற நீட் வரும். EBS தான் இல்லையே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can go for snapshot. இந்த இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா below that you can see the snapshot, right? You can click on this. உங்களால snapshot கிரியேட் பண்ண முடியும். Can you see create snapshot? Yeah, click on this. இந்த இடத்துல it is asking the resource type. என்ன asking? Resource type. வால்யூமா இன்ஸ்டன்ஸான்னு கேக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் ஒருவேளை வால்யூம் செலக்ட் பண்றேன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு EC2க்கு நம்ம மல்டிபிள் வால்யூம் கிரியேட் பண்ண முடியும். நான் ஆல்ரெடி 2 வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இன்ஸ்டன்ஸா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், புதுசா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்போ ஒரு EC2க்கு நம்மளால எத்தனை வால்யூம் வேணா கிரியேட் பண்ண முடியும், ரைட்டா? இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் மட்டும் உங்களுக்கு பேக்கப் எடுக்கணும்னா யூ கேன் செலக்ட் திஸ் ஒன். இல்ல எனக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல 100 வால்யூம் இருக்கு, 100 வால்யூமே எனக்கு பேக்கப் எடுக்கணும்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ். What is volume? Only particular volume you want to take the backup. Or மொத்த இன்ஸ்டன்ஸ்மே அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற எல்லா வால்யூமே எனக்கு பேக்கப் எடுக்கணும்னா you have to select this one. Am I clear, guys? What is volume? What is instance? Yes. As of now, let me go with the volume and come below. And the volume ID you can select something. இப்போ இதுல மொத்தம் 2 வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இன்ஸ்டன்ட்டா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் AWSல EC2 ரன் ஆகும்போது I have created one volume, right? எந்த வால்யூம்க்கு நீங்க பேக்கப் எடுக்கணும்? I can go with this one. I can go with this one. நான் ஆட் பண்ண வால்யூம்க்கு பேக்கப் எடுக்கணும். And say this is my backup. Backup for EBS. Backup for EBS. And if you want to add some kind of encryption, நம்ம ஆல்ரெடி EBSலயே பார்த்தோம். Encryption இது ஒரு தனி டாபிக் பார்க்கலாம். And you can add the tags also. Say this is a name which is EBS backup or EBS snapshot. EBS snapshot. That's it. You can create a snapshot. Now it is pending, right? We will wait actually. It is pending. Yeah, it is completed. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? You can click on this. So if you want, you can copy the snapshot also. உங்களுக்கு இன்னொரு snapshot இதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். So இது if you don't want this snapshot, you can delete the snapshot also. Delete the snapshot also. So எப்படி இந்த snapshotல இருந்து நம்ம இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றதுன்றத லேட்டர் பார்ப்போம். பட் இது மாதிரி தான் you have to create the snapshot. இந்த snapshot kind of a manual snapshot. நம்மளா திடீர்னு ஒரு வாட்டி முடிவு பண்றோம், ஏதாவது பின்னாடி பிரச்சனை வந்துருமான்னு நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? டக்குன்னு போறோம் அந்த EBSக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? We are creating the backup. For அந்த 16 GBக்கு we are creating the backup. Are you clear this one? How to create the manual snapshot? Yes, Dinesh. Okay. இப்போ ஒருவேளை இல்லைங்க இது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா எப்ப எனக்கு டைம் இருக்கோ அப்ப போயிட்டு நான் ஸ்னாப்ஷாட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். திடீர்னு ஒருவேளை மறந்துட்டா பிரச்சனை தானே. வாட்ஸ்அப்ல நம்ம தான் வந்து பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரச்சனை தான். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப்க்கு போறோம். வாட்ஸ்அப்ல போய் செட்டிங்ஸ்ல பிரைவசில போயிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டோம். எவ்ரிடே 3M இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பேக்கப் எடுக்கிறதோ இல்ல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி அது மாதிரி நம்ம பண்றதால என்ன ஆகும்? நம்ம மறந்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்ஸ்அப் அதை டேக் கேர் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி EBSல நம்மளால பண்ண முடியுமா? ஸ்கெடியூல் பண்ண முடியுமா? பேக்கப் கேன் பி ஏபிள் டு ஸ்கெடியூல். அதான் கொஸ்டின். மேனுவலா ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு பதில் கேன் பி ஏபிள் டு ஸ்கெடியூல் a snapshot in your EBS அப்படின்னு கேட்கிறேன். பண்ண முடியும். எப்படி? இங்க கிரியேட் ஸ்னாப்ஷாட் கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல ஒரு நிமிஷம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? once again we'll go with the snapshots.
and click on snapshot. இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, நம்ம மிஸ் ஆகுது, ஒரு நிமிஷம். ஏதோ சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. Come below. Yes. Click on this life cycle manager. Create a life cycle manager. இதை கிளிக் பண்ணிட்டு and it is asking create a நிறைய வழி இருக்கு. EBS snapshot policy, EBS back to EMI policy, cross code copy எல்லாம் வேண்டாம் இப்போதைக்கு. EBS snapshot policy போலாம். Click on next step. That's it. இப்போ அதே மாதிரி டார்கெட் ரிசோர்ஸ் டைப், உனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்க்கு பேக்கப் எடுக்கணுமா இல்ல ஒட்டுமொத்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேக்கப் எடுக்கணுமா? I can go with the volume. I can go with the volume. And if you want to give some name, yeah, I can give it, right? Target resource tag. எந்த டாகுக்கு நீ பேக்கப் எடுக்கணும்ன்றதை நம்ம சொல்லணும். I can click on name and I can click on எந்த மிஷினுக்கு I have to take. I have to take it for this one, right? EBS add volume. இதுதான். இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? I can take the backup. I can take the backup. Now come below. And you need to give some policy description also. You can give it some policy description. And suppose it is automatic backup. Automatic backup or snapshot. Automatic backup. That's it. Come below. And what is IAM role? What is an IAM role? IAM role is nothing but it's a permission, guys. நம்ம தனியாவே ஒரு 2 days இதை பார்க்க போறோம். IAM role தான் என்னன்னு EC2 பார்த்த மாதிரி, EBS பார்த்த மாதிரி நம்ம IAM ரோலையும் பார்க்கணும், S3யும் பார்க்கணும். நிறைய சர்வீசஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்ப IAM ரோல்ன்றது ஒரு வகையான பர்மிஷன். சரிங்க, இந்த பர்மிஷன் எதுக்காக இங்க வருது? இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்கேன் AWSல. எவ்ரிதிங் இஸ் denied in default. இந்த வேத வாக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே உங்களுடைய AWS deny மட்டும்தான் பண்ணும். அப்போ உங்களுடைய EBS வால்யூமை நீங்க பேக்கப் எடுக்கணும். கரெக்ட் தானே? See, உங்ககிட்ட EBS வால்யூம் இருக்கு. You have a EBS volume. You have a EBS. Already you have an EC2. இந்த EC2க்கு நீங்க ஒரு EBS கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். It is your EC2. நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? EBS கிரியேட் பண்ணோம். இந்த EBS it is already attached to this particular EC2க்கு ஆல்ரெடி அட்டாச் ஆயிருக்கு. இது ரெண்டுமே ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல தான் இருக்கு, மறந்துடாதீங்க. இது ரெண்டுமே ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல தான் இருக்கு. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இந்த EBS EC2ஓட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கா, நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த EBSக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்? We want to take some backup, right? I want to take some backup. I want to take some backup. அப்போ பேக்கப் எடுக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, ஆனா பேக்கப் எடுக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் நீங்க கேக்குறீங்க. What kind of backup you are asking? Automatic backup. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? யாரோ ஒரு உதவி தேவை, அவர் என்ன பண்ணணும்? இந்த EBS he should access. இவர் என்ன பண்ணணும்? இந்த EBS ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் எடுக்க போறது யாரு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, which is லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர். லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர் இவர் ஒரு சர்வீஸ். இந்த லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர் தான் என்ன பண்ண போறாரு? இந்த EBS ஆக்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அவரால் பேக்கப் எடுக்க முடியும். லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர்ன்ற ஒரு சர்வீஸ் இந்த EBS ஆக்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் பேக்கப் எடுக்க முடியும், ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்க முடியும். அப்ப நான் இவருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும்ல, லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர் வந்து என்னோட EBS ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு. அதுக்காக தான் நம்ம எதை அலோவ் பண்றோம்? IAM ரோல அலோவ் பண்றோம். We are giving the permission to the life cycle manager. See, this policy must be associated with IAM role that has appropriate permission. If you choose to create a new rule, you must grant relevant role permission and set up trust relationship correctly அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்? If the default role already exists, Amazon Data Lifecycle Manager will use that role. If it doesn't exist yet, it will be automatically created and all the required permission. அப்ப நான் எதுக்காக இதை சூஸ் பண்ணிருக்கேன்? In order to give the permission. யாருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறேன்? லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர். என்னன்னு கொடுக்கிறேன்? என்னோட டேட்டாவை நீ பேக்கப் எடுது. Are you clear, guys? What is IAM role? மேனுவல்ல நம்ம IAM லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர் அலோவ் பண்ணல, பட் உங்களுடைய ஆட்டோமேஷன்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? we are allowing the life cycle manager in order to schedule. Is that right, guys? Yes, Dinesh. Fine. Now come below and I can choose the tags also. Say name is my EBS or maybe snapshot.
auto snapshot. Auto snapshot. Like that, I can give some name. I can give some name. Along with that, we have to give the policy status enable, that's and all, no issues. Click on next. What happened? Target resource type, a value is required. It is a name. It is a EBS volume. That's it. A value is required. What happened? Name. And which is EBS add volume. That's it. Click on next. Okay, I have to add actually. When we add, that only it is doing like this. So I have to add actually. Okay. So now let me click on me and I can give like EBS add value and click on add action. Okay. That's it. Come in and click on next. And you have to schedule it. And you have to schedule it. சரி ஆட்டோ பேக்கப் எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டீங்க. எப்பப்ப எடுக்கணும், என்ன டைம் எடுக்கணும், எந்த டேட் எடுக்கணும், மாசம் எடுக்கணுமா இல்ல டெய்லி எடுக்கணுமா இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கணுமா இல்ல இப்ப எடுக்கணுமா என்ன நம்ம சொல்லணும்ல. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்கெடியூல் டீடைல் நம்ம செக் பண்ணணும். எத்தனை ஸ்கெடியூல் வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி தேவைப்படுற மாதிரி. நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி எனக்கு பேக்கப் எடுக்கணும்னா டெய்லி நான் சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இல்ல வீக்லி ஒன்ஸ்னா வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் பேக்கப் எடுக்கும். இல்ல டெய்லினா டெய்லி யூ கேன் செலக்ட். டெய்லி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி 2 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பேக்கப் எடுக்கணும் இல்ல எவ்ரி ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு பேக்கப் எடுக்கணும். we can give it. ஸோ ஸ்டார்டிங் அட் மேபி 9 AM 9 AM இருந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம கொடுக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து every month I have to take the backup. Every month I have to take the backup. Then you can go for frequency and you can select a monthly. Every month நாம ரெண்டாவது நாள் எனக்கு பேக்கப் எடுக்கல, முதல் நாள் எனக்கு பேக்கப் எடுக்கும், ரெண்டாவது நாள் எடுத்துக்கலாம். Every month I have to take second day. Every day month I have to take second day. இல்ல every month first Monday I have to take the backup. Every month first Monday I have to take the backup. எத்தனை மணிக்கு 9 o'clock. இந்த மாதிரி we can schedule. Right? So suppose I want to take the backup every week. Every week வந்து எனக்கு Wednesday and Saturday மட்டும் I have to take the backup. என்ன டைம் வேணுமோ அந்த டைமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி நம்ம நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can schedule it here. Are you clear here? Yes, sir. உங்க நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி we can select. அடுத்தது இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். What is retention type? What is keep? Retention type தான் என்ன இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. What is retention type in your snapshot? What is the return type in your snapshot? Listen, important topic. இங்க பாருங்க, உங்களுடைய EBSல நீங்க பேக்கப் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. யாரை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட்டை யூஸ் பண்ணி லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜரை நம்ம யூஸ் பண்றோம். See, suppose நான் இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Right? Thereby you will get more idea. I will go to this particular website. இந்த வெப்சைட்டை பத்தி நம்ம லேட்டர் பார்க்க தான் போறோம். பட் இப்போதைக்கு நான் இந்த வெப்சைட்டை லாகின் பண்றேன். ஓகே.
சரி. ஓகே, இது நான் புரியறதுக்காக லிசன். இப்போதைக்கு ஐ வில் கிரியேட் ஒன் நியூ ரெபாசிட்டரி ஆக்சுவலி. இது நீங்க புரியலனாலும் பரவாயில்ல, லிசன். சப்போஸ் நம்ம பொதுவாக ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி ஐ வில் கிரியேட் ஒன் நோட் பேட். எங்க வெப்சைட்ல கிரியேட் ஏ நியூ ஃபைல் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். இங்க ஏதோ ஒரு ஃபைல் நேம், பொதுவாக ஃபைலுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்பீங்களே, நான் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன். சே திஸ் இஸ் என்ன ஃபைல், டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபைல் எடுத்து, ரைட், ஆர் பேக்கப் ஃபைல். இட் இஸ் a பேக்கப் ஃபைல் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து, இட் இஸ் மை பேக்கப் ஃபைல். தட்ஸ் இட். அண்ட் ஐ கேன் டைப் சம்திங் ஹியர். பேக்கப் ஃபைல். இன்னைக்கு ஏதோ நான் ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன்? சப்போஸ் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஒன் ஜாவா கிளாஸ், ரைட், திஸ் இஸ் மை கிளாஸ் விச் இஸ் கால்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கோட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். தட்ஸ் இட். இதுதான் நான் இன்னைக்கு பண்ண வேலை. ஒரு டெவலப்பர் என்ன பண்றான், அவன் ஒரு ஃபைலுக்கு பேர் கொடுக்கலாம் பேக்கப் ஃபைல்னு, அவன் ஏதோ ஒரு கோடு எழுதியிருக்கான். எழுதி முடிச்ச அப்புறமா இவன் என்ன சொல்றான், நான் வந்து இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கோட் இஸ் ரைட்டிங், ரைட், இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கோட். தட்ஸ் இட். கமிட் நியூ ஃபைல். சேவ் பண்ணிக்க. இப்போ இங்க பாருங்க, நீங்க பேக்கப் ஃபைல் நீங்க கிரியேட் பண்ண ஃபைல் தான் இது. நீங்க கிரியேட் பண்ண ஃபைல் தானே இது. ஓபன் பண்ணி பாருங்க. இந்த பேக்கப் ஃபைல்ல அவர் இன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு, இந்த கோடை அவர் எழுதியிருக்காரு. சூப்பர். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த பேக்கப் ஃபைல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போறேன். அவர் என்ன நினைக்கிறார், இன்னும் சில ஐடியா கிடைச்சிச்சு, அடுத்த நாள் சில விஷயத்தை ஆட் பண்றாரு. எப்படி ஆட் பண்ணுவார் அவரு? மேபி யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் அண்ட் ஐ வில் ஆட், ரைட், இன்னொரு கோட், சில பீஸ் ஆஃப் கோட். பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்காரு அவர். உங்களுக்கு கோடு புரியலாம், பிரச்சனை இல்லை, ரைட். ஐ ஹவ் ரிட்டன் லைக் திஸ். இப்போ அகைன் என்ன பண்ண போறேன், நான் அடுத்த கோடு எழுதிட்டேன். இது மை நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி போடுங்க. இது என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆர் செகண்ட் வெர்ஷன். புரியறதுக்காக ஐ கேன் மேக் இட் as செகண்ட் வெர்ஷன். தட்ஸ் இட். கமிட் அவர் சேஞ்சஸ். இப்போ இந்த டெஸ்ட்ல போய் பார்க்குறேன். கேன் யூ see the backup file? when you open this one, இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க, எனக்கு நான் ஆட் பண்ண கோடு இருக்கு. இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கிளிக் ஆன் திஸ், ரைட். நான் என்ன எழுத போறேன், system.out.println within that double quotation I am adding this is my third version அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். third version. So அதே மாதிரி I will copy this and put it this semicolon. திருப்பி கீழே வரேன். கீழே வந்துட்டு இங்க நான் என்ன எழுத போறேன், இது என்னுடைய third version. That's it. I can commit the changes. Suppose okay, you can go to the test, you can go to the backup file. இப்போ என்னால இந்த கோடை என்னால பார்க்க முடியும். இன்னும் சில சேஞ்சஸ் நான் பண்றேன். திருப்பி இன்னொரு சேஞ்சஸ் பண்றேன். See, suppose I will write like this. Again ஒரு system.out.println within that I done அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ again come below and this is my fourth version அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். Commit your changes. That's it. Go to the test and click see the backup file. இப்போ ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க, மொத்தம் எத்தனை சேஞ்சஸ்ங்க இந்த ஃபைல நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை சேஞ்சஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன்? Can you tell me how many changes I have done? 3 sir. 4 sir. 4 டோட்டலா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் சேஞ்சஸ் பண்ணேன், அதுக்கப்புறமா டோட்டலா 4 சேஞ்சஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்ட் தானே? எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. முதல்ல நான் எழுதுனது கிளாஸ், ரெண்டாவது நான் எழுதுனது ஒரு மெயின் மெத்தட் மாதிரி ஒன்று எழுதுனேன், மூணாவதா ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனேன், நாலாவதா ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனேன். மொத்தம் 4 முறை என்னுடைய சேஞ்சஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எனக்கு ரெண்டாவது சேஞ்சஸ்க்கு போக முடியுமா? பொதுவா ஒரு நோட் பேட்ல இது மாதிரி 4 வாட்டி நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்றீங்க. முதல் பண்ண சேஞ்சஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி ஒர்க்கை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, பார்க்க முடியுமான்னு கேட்கிறேன். நார்மலா நோட் பேட்ல பார்க்க முடியும், சேவ் பண்ணா பார்க்க முடியும். இல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன கேக்குறேன், இன்னைக்கு ஒரு நோட் பேட்ல ஒரு வேலை செய்துட்டு இருக்கீங்க, நாளைக்கு ஒரு வேலை செய்றீங்க, நாளைக்கு ஒரு வேலை செய்றீங்க, அடுத்த நாள் ஒரு வேலை செய்றீங்க.
5வது நாள் உங்களுக்கு இந்த 3 நாள் வேலை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, முதல் நாள் வேலையை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, பார்க்க முடியுமான்னு கேட்கிறேன். No, no, no. Definitely we cannot, right? Yes or no? Yes, Ganesh. Correct, exactly. See, but நான் இந்த பேக்கப் ஃபைல் இப்ப கிளிக் பண்றேன் and you can see, right, 1 minute, let me click on this once again, and here you have this code, right? Click on this, not this one, issues, and can you see the 4 commits here, and click on this 4 commits. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கமிட் பண்ணிருக்கேன், 3 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அடுத்த கமிட் பண்ணிருக்கேன், 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தேர்ட் கமிட், இது 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபோர்த் கமிட், ஃபர்ஸ்ட் கோட், செகண்ட் வெர்ஷன், தேர்ட் வெர்ஷன், ஃபோர்த் வெர்ஷன். இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணா ஐ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ். இப்போ இருக்கிற கோடு பாருங்க, கிளாஸ் எம்ப்ளாயி கர்லி பேசிஸ், இதுதான் நான் எழுதின ஃபர்ஸ்ட் கோட். இஸ் தட் ரைட்? எஸ் சார். ரைட். சப்போஸ் நான் செகண்ட் வெர்ஷன் போறேன், இதில் நான் செகண்ட் வெர்ஷன்ல எழுதின கோட். Yes, no? Guys? Yes, sir. In the same way, I can go for my third version also. இதுதான் நான் எழுதின third version code. So, இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா சொல்லுவாங்க? We can call it as incremental backup அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேக்கப்க்கு பேர் என்னது? incremental backup. incremental backup. இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப்னா என்னன்னா, நீங்க ஒரு 100 பேக்கப் இது மாதிரி, சரி இதுக்கு பேர் இல்ல, இதுக்கு பேரு இன்கிரிமெண்டல் வெர்ஷன், பட் நம்ம படிக்கிறதுக்கு போற இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப். இங்க உங்களுடைய ஃபைல் வந்து நீங்க ஒரு மாடிஃபை பண்ணி சேவ் பண்ணா அப்போ ஒரு ஸ்னாப்ஷாட், அடுத்த வாட்டி போயிட்டு சேவ் பண்ணா அடுத்த ஒரு ஸ்னாப்ஷாட், அந்த டைம்ல போய் சேவ் பண்ணா அடுத்த ஒரு ஸ்னாப்ஷாட், இது மாதிரி you will get the incremental, right? So you are seeing version 1. In version 1ல நீங்க ABC மட்டும் தான் எழுதுறீங்க. Version 2 you can see the ABC along with the DEF also. In version 3 you can see the ABC, you can see the DEF, you can see the GHI also. அடுத்தது version 4 போனா அதே மாதிரி தான். This is called incremental backup or incremental version. அது மூலமா என்ன லாபம்? ஒருவேளை நீங்க version 1 இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா you can go to, that's also called as technically நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், we can call it as point and time delivery, point and time recovery ன்னு வாங்க. பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி. ஒருவேளை திடீர்னு உங்க கிளைண்ட் வந்து எனக்கு 2வது வெர்ஷன் அனுப்பு, தேர்ட் வெர்ஷன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, உடனே அந்த 2வது வெர்ஷன் போயிட்டு அந்த கோடை மட்டும் எடுத்து அனுப்பலாம். அதான் பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி. ஆர் யூ கிளியர்? சோ உங்களுடைய EBS கூட, EBSல பயன்படுத்துற ஸ்னாப்ஷாட் கூட எந்த மெக்கானிசம்ல தான் ஒர்க் ஆகுது? இந்த பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி, இன்கிரிமெண்டல் ரெக்கவரி பேசிஸ்ல தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை சொன்னேன். ரிட்டன்ஷன் டைப்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு வேளை கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு 10 அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, லாஸ்ட் 10 பேக்கப் மட்டும் தான் எனக்கு ரொம்ப மேண்டட்டரி, லாஸ்ட் 10 பேக்கப்பை கீப் பண்ணிக்கன்னு அர்த்தம். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஒரு பேக்கப் எடுக்குது, 2வது நாள் 2வது பேக்கப், தேர்ட் நாள் தேர்ட் பேக்கப், 10வது நாள் 10 பேக்கப். இப்போ 10 பேக்கப்கான ஃபைல் இருக்கும். நீங்க 11வது நாள் போயிட்டு 10 பேக்கப்பை பார்க்க முடியும். 11th டே ஒரு ஒர்க் பண்றீங்க, அகைன் ஒரு பேக்கப் எடுத்துறீங்க வச்சுப்போம். மொத்தம் இப்ப 11 பேக்கப் இருக்கு. ஆனா 11 பேக்கப் உங்க EBSல இருக்காது. எத்தனை பேக்கப் தான் இருக்கும்? 10 பேக்கப் தான் இருக்கும். அது லாஸ்ட் 10 பேக்கப் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். ஒரு பேக்கப் அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்காது. ஏன்னா நம்ம தேவையில்லாம மெமரி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் டூ லைக் திஸ். உங்களுக்கு எத்தனை லாஸ்ட் எத்தனை பேக்கப் மட்டும் நீங்க சேவ் பண்ணா போதும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ரிட்டன்ஷன் டைம். ஆர் யூ கிளியர்? இங்க நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்றீங்களோ, லாஸ்டா இருக்கிற 5 பேக்கப், இன்னைக்கு ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள், 5 பேக்கப்பை மட்டும் தான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேக்கப்பை நம்மளால ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது. அது சேவும் பண்ணாது, AWS ஸ்டோர் பண்ணாது. AWS இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். இல்லைங்க நான் ஏஜ் வச்சு போயிருக்கேன். ஏஜ் வச்சுனா என்ன அர்த்தம்? நீங்க இங்க சொல்லலாம், சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு சப்போஸ் ஐ வாண்ட் லாஸ்ட் 3 வீக்ஸ் பேக்கப், 3 வாரத்துக்கு பேக்கப், லாஸ்ட் 3 வாரம் பேக்கப் மட்டும் எனக்கு வேணும். இல்ல எனக்கு லாஸ்ட் 1 இயர்க்கான எல்லா பேக்கப்பும் எனக்கு வேணும், லாஸ்ட் 1 வருஷம், இல்ல லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கான பேக்கப் எனக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஜ் ஆல்சோ. ஆர் யூ கிளியர்?
Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Fine. Aதான் retention time. அதுக்கப்புறம் normal தான். So you can go for tagging actually. If you want to add some tag, you can add it actually. So இதெல்லாம் not required actually. Leave it. Now come below. மற்றதெல்லாம் later பார்க்கலாம். Click on review or policy. So அப்ப முக்கியமான விஷயம் schedule தான். And then click on create a policy. Now we have a snapshot. Now click on this and go to the actions. If you want to modify, you can modify. If you want to delete, you can delete. You can disable, you can disable. You can manage the tags also. So like that only, you can create the automatic backup in your EBS. Automatic backup பண்ணும்போது மட்டும் you have to remember the life cycle manager. You have to remember the life cycle manager. Correct? Any question? Till now, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, இப்போ இந்த பேக்கப் வந்து ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல தான் எடுக்குமா? ஆமாங்க, கரெக்ட். அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல தான் அந்த பேக்கப் நடக்கும். கிராஸ் பேக்கப் அதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். EFS ஒரு டாபிக் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போறோம், அன்னைக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே. So interviewல sometimes people ask what is snapshot? What is mean by snapshot? அப்ப நீங்க சொல்ல வேண்டியது it is a backup it is a backup Or recovery of a data. and recovery method for EBS 1 for EBS 1. The second is the snapshot is it is a point in time. It is point in time backup. Point in time backup of an EBS 1. Of an EBS 1. Remember, important point. So remember EBS snapshot are incremental, which is incremental. It's an incremental. And if multiple backups, what is incremental? If someone is asking how to tell, right? If multiple backups are taken of a volume, then it is called incremental. They are basically we can call it as incremental. Number schedule பண்ணி லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜர் மூலமா மல்டிபிள் பேக்கப் ஒரு பர்టిక్యులர் வால்யூம்க்கு இல்ல இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு எடுத்தா அதுக்கு பேரு we can call it as incremental backup. Where the snapshot is stored, guys? If someone is asking, what is your answer? Where the snapshot are stored? நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி. சாரி, கூகுள் டிரைவ். அது நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னது. S3 சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். கரெக்ட் தானே? ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா, நான் கூகுள் டிரைவ் இதெல்லாம் வந்து உங்க எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னது. அது S3. கூகுள் டிரைவ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், மொபைலுக்காக சொன்னேன். ஸோ S3ன்றதான் ஸ்னாப்ஷாட் ஸ்டோர் ஆகிற இடத்துக்கு பேரு. எனி क्वेश्चन so far? இப்ப என்ன டவுட் இருந்தா கேளுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நான் நடத்துனதுல என்ன டவுட் இருந்தா? சார் இப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்ல